Reading Clinic Ghana is an educational organization solving reading problems only. In other ways, we can say we are an NGO. All our activities are related to solving reading problems only. In fact, if you can read well, we have no business with you. We use the best methodology, the available means and available resources to make you or your child read. We can make every child read. In fact, every thinking and normal person who can talk can read with us. Unless you cannot talk, or maybe a doctor has said otherwise. It doesn't matter your age or your level of education. KG, primary, JHS, SHS, and more. There are those who have gone through several attempts to read. Their teachers have even been giving up upon them. Their parents do not know what to do again. Those are the ones we call to help them to read. We can let such a person read within just 12 months minimum, or maximum 18 months. Reading Clinic, a cool senior Kano, Potokase NGO, and a share organization. Juma Edia Nese ye boam kwala ehun odin se ombetumi akenkan titru won teacher for abomodin so mbekan ewo schools ahodo a omo no but emfa entino I had to say ebi wo primary ebi wo JHS ebi kra wo secondary school den pass omo bekan san kwala no ye boam se ebi nso wo na akwala no or preschool. Now, so Ebiana now 4%, ebi KG or percent or Kayansa we do primary school and answer what that basic one and class one. Yet we work around man kind and some what started class one. Yeah, Nyomanina, yeah, reading. Be fa reading on a guahodro be yeah, Nyoma, a dear human be a bit me a mark at that. I can ain't say you be book cry in a you who say a bell boa macolana can reading clinic for ye debate ye juma. Ain't ye juma say yabama acordano with to me I can send your more canon. Your motive, your target is to make the learner read. The term clinic is defined in two ways. The first one has to do with dealing with physical health and medicine. And the other one also has to do with organizing trainings to help solve specific problems. We have borrowed all the two because our concept deals with all or covers all. Just as the doctors also examine patients, we are also self-acclaimed reading doctors because we also use the same methods. The doctors do that, and then pragmatically, we also use the same method in the solve the reading problem process. The medical stages the doctors use, they use different stages, and then we also use those same stages to solve the reading problem. Sometimes they will tell you the truth that they don't really have a specific cure to your problem, and if they say that, they will just tell you that they will do their best. The doctor will even calm you down and then tell you that the issue is not that serious or more dangerous, to assure you that you will definitely be fine or the problem will soon be over. Medical personnel sometimes organize short trainings to help their patients deal with some personal health issues. I remember my personal physician told me once that she will never treat a patient without examining first the blood and the body of the person at the laboratory. So we are doing similar thing. Before we start with your ward or your child, we first of all have a personal survey to know the level we are to start with your word. That one helps us
to know how to go about it. So even when the reading problems are severe, we assure you of help. We give you a guarantee of reading. So we are dealing with an educational clinic. Our methodology is second to none. We have tested for several years and it works perfectly. Young Crawford, Ebisa say, Adentina Mofremo clinic, Adentina Moye clinic. Ye clinic. A can be so no, what day, a same clinic, no, what the year Juma Wakani, no so. A doctor for it to true, and I Sabia for na what day clinic here, Juma. After was Sunday clinic here, Juma, bra, who had been here, so what they entertain, so could be Emma, a could be, and now we see a how piano. And no so a ya now put a custom no what the clinic and so yeah, Juma was our client so. Reading clinic for Yafa Mienuna Adentia. Who say, I can't be sooner yet to say a doctor for and so. Niente Yaka say, ye frey ye home a doctor for, said ya Obika said self-acclaimed doctors. Ye frey ye home a doctor for Adentia. Yen so reading and I can kind how no ye per se you do who do mano. Ya sheseni a doctor for ye dumano na ye nam sa kwan so nse o ko aya sabia a doctor for bedi kan aye nhwehwemu kakra ahwese yade ben bra wo ba no otumi hu se wo yare ampa na nse ya na wo mpese wo de ho adwen kwa betwa ya nso ye ade kro no a ansa na ye be fi asese ye bo akwada manakenkan ana obi manakenkan no ye di kan ye nia ye frɛ no survey ana ye diagnose no senia a doctor for edibi dwuma no ye hu ne how no level ewo ye hu ne enti a ontumi nkan ne edi kan ye hwehwe ni nyina na ye de agu krata so enti reading doctor no ana broni se facilitator no a obekọ akọchira akwala no ye hwese onim nipa ko a okọchire no okọboa no ma wakenkan no onimienti a ontumi nkan etode bi a wokwa ya sabia a doctor for na ye nhwemu awie no wotumi ka kire wo se senia how no tie no de won said there ni ekwan pote wontumi nkire se ekwan bia so ne ho beto no ewo ekina ana ene saa na ye nso ye etode bi a how no bi wo a wotumi hu se we de ne ye beka no se ye be try ana ye be bo ye hu modin ahwe enso ebe wie no na ye tumi aye adokata fo mpe ye ntumi nyanti faneko dabi de bia wo de how ne ba ya sabia ya wo pese etise nkra wo ye bibi efa ho saa na ye wo reading clinic se how ne tise nkra nti na kwala ni ntumi nkan aje se adokata fo akase adokata fo ankasa akase oh nimpe yi de tibia bi ntino muntumi nkyere no ana ensasa mwakire na ade mpo ana ide ontumi nkasa na so tumi kasa nko ade a ye complaini ana ye oh akola we die se di otie na so ye de ndodo ase na wo kyere na ade akra onfa na ade nkoso we chese ontena fo mpo dabi ye mpesa sienya de akola abre ya abeya so di amense esese akola no ekan say ama akola ye ntumi ama akoda na nke ayete se nia wode akola ko hospital no aka jero say oh misro krache ubeidie ubewunti ana ye ntumi ye ntifa ne kofi dabi ye mpese ye yesa set simple ye behwehwe akwan bia so na yama akola na tumi akenkan na ono akoma to ne yim na ofo nso ekoma ato ne yim eto de bia doctor beka cho say we die said yet no ye bebo ye ho made ye be hwese na ho beto no me kai say mri bi na school re bi pese oyi akwada bi adi na ye be fa me koi na me ni school re akokasa say me sre no a o ma yen afi baako eno me tse ne say o ma me academic year baako pe na me nfa hwese metumi aboa akwada no ana if we say na akenkan owo JHS nanso
se oye dictation where they sokra mpo no threatener wa bo ne ho won dey anu so betwa baako mean to me nchire bibia otre ye kra otre ni yi kra otre nso kra anya ade a obi hu obi owo JHSU me kosre ye director no na mi nti no ohwe ya na osi yo afi baako se we hu no hwia obeyi nadi eno achi kra ka sa ade na onyi ni se yebetumi akwara na be yi o because ebe yi anka suku akesi a wakọ nyina nanso esan se ye kan se ye meso ahwe mebo me ho mode no ye no sa o man ye ho kwan no ewi akire no afi no suku no mu atechirefo nyina ka headmaster se na headmaster kra na di kan eye no so hwehwe se wabomode ana no abebo ma na se headmaster say ma come no me ya na me say sa na tie etere bi a wo hwe akwara se bi otie na ontumi mfa na adwen kra ensi ade a wo kire so sma ba kompo only 1 minute concentration ponto we bisa sa wo be den na wa kire na ade yenso yetumi ka se yenya ka se ye bebo modern no ye be na adoma kwa ebewie no na akwara na be one of the best ni ameka no ho asem yi anche ena obi a or trade new kra no ho kire no ni grade efi ase ye AB oji ni din ba bia enti se ye ka se ye ne oma ye no to sa doctor for sa na tie akenkan die yenso dwumadi no kro no a ade ba ko clinic ho nso no se etode bi a senior me kire mu no wo ye training nkakra what entity bi ma ekuo bi se na be ya wo be ye won ni o ma yie wo bibi ho yanso ye sa ye de entity ma akyerɛkyerɛfo se na be ya wo betumi akyerɛ nkwala reading no ye de aye reading enti yanso ye entity ye no abi ye short training ma akyerɛkyerɛfo ye de entity ma omo se na be ya won so nsem efa akenkan ho no ombetumi ediduma nti se ye bisa yen se ade na efre ye ho akyerɛkyerɛfo a clinic ya na kyerɛ se edum na yenim se ye nduma no nso no efata clinic enti ye reading clinic ampa. In fact, we do a lot. We do home tuition, center tuition, learners own school tuition, reading surveys, organizing reading competitions in schools, setting up reading clubs in schools, and then also organizing reading seminars and trainings for facilitators who want to learn how to teach reading, helping schools to embrace the new reading clinic methodology. In fact, we do a lot. We do home tuition. A few. Yeah. All free. You let me add the fee na ya betcha para na de wow fee. E bin so ho a ye call nkwara no esukuu mu. Se sukuu ni ma ye nkwan a e bi ho a na sukuu no e de amakwan ma ye de sukuu na ye center. Sukuu bi nso ho a ofre ye na ya beye survey na ye hu nia nkwala bi o school ho na kenkan level baby a na kenkan no edru enya kra eye kakra ana chese eye papa nti ye mase ye behwehwe nkwala woni ma kenkan no yabo abaso dabi ye mase ye be reading club to say bia nkwala mu ma kenkan ye mu mekan dabi ye de hawa nkwala no wo wa kenkan mu no ye eno na ye be ye hu adwuma no omo atumi abeka wo a mutum onima kenkan pa ho enti say school bi frɛ na ye ba na ye bi ti say ye survey no ye ni ye hu akwala bia level na ye yi wo a onima kenkan pa no ato nkyɛn na ya hwɛ wo a wo wa kenkan mu ha pa na ye ni school no ayen hyehyɛ school no ne awofo ayen hyehyɛ na ya boa nkwala ye tesa no
ɛwɔ bra ɔmapon school ana say weekend na wɔde no nkwala na aba na yɛakyerɛ wɔn yɛde wɔn facilitators ana wɔn a yɛatete wɔn wɔ reading kyerɛ mu no akenkan mu no na yɛde wɔn aba enti yɛyi afiafie mu fi hɔ a yɛwɔ centers a ɛno nso sa wɔfrɛ yɛn a yɛkyerɛ wɔ baabi a center bɛn ho yɛyi center nso firi hɔ a yɛbɛtumi aba akwala na nkasa school mu te sɛ nea mekaeɛ no either sɛ yɛbɛkyerɛ ma wɔde n'aba yɛn centers anaa wobɛfrɛ yɛn na yɛaba akwala no school mu hɔ na school authorities ama yɛn kwan sɛ edu animire a mobɛtumi abɛkyerɛ saa akwala yi reading no anaa weekend mobɛtumi aba ha abɛkyerɛ ɛno akyiri no yɛsan so yɛnhyehyɛeɛ ɛtete akyerɛkyerɛfoɔ a wɔpɛ sɛ wɔkɔdare akenkan kwaa mu yɛdwuma no akenkan nti na yɛma no ɛfa akenkan kwaa ɛmfa deɛ a yɛfrɛ no subjection ho daabi yɛn deɛ yɛde nteteɛ ma wo sɛne bɛyɛ a wobɛtumi wo nso akyerɛ akenkan no bi nti yɛbɛtumi de ama sukuufoɔ yɛbɛtumi de ama yɛbɛka sɛ schools no teachers ana kyerɛkyerɛfoɔ wɔ schools no mu ne nyinaa akyiri no nso yɛtaa so ɛkɔhyehyɛ reading clubs na wei deɛ ɛnyɛ reading clubs keke ɛyɛ reading clinic clubs saa club no nea ɔmo yɛ ano sɛ yɛboa wɔn ma ɔmo boa yɛnyɛ boa schools no saa club no na waboa wɔn a akenkan yɛ ɔmo den nti nyɛ wɔn a wɔnim akenkan na ɔmo bɛkɔ akɔkenkan wɔ hɔ sɛnea ɛyɛ a yɛtɛn ho no daabi reading clinic clubs eduru mmiri no na ɔmo kɔ hɔ a nea ɔmo kɔyɛ no sɛ ɔmo kɔboa wɔn a akenkan yɛ ɔmo den ɛno akyi nso yɛyɛ reading seminars sɛnea ɔmo ka wɔ pɔtɔ kasa mu ɛntete tiawa ada baako anaa mmienu anaa mmiɛnsa bi na yɛde ama nti yɛn nnwuma no dɔɔso deɛ nanso ɛyɛ sɛ nea edum akɔte no ara na yɛabobɔ so no nea yɛfrɛ no survey no nso no ɛyɛ biribi a wɔfrɛ yɛn a yɛbɛtumi abɛyɛ survey nko a wɔ school mu nkwalaa yɛ 5,000 koraa yɛbɛtumi ahu akwalaa biara na kenkan level ewie nso a yɛbɛma class teachers na abɛhwɛ justify sɛ nea yɛhu yɛ no ɛte saa na yɛgye di sɛ mfeli yɛn nso da de biara yɛde bɛwie no na kyerɛkyerɛfoɔ de tum sɛ akwalaa biara yɛreti no na kenkan level no The advanced clinic reading methodology is for one-on-one tuition, but the newly developed methodology is for 2 or more. The advanced clinic reading methodology is what we use for home tuition, centers, and then our own schools. It is designed to solve severe reading problems. We don't sell out or give out to people. It is for our own facilitators. All the methodologies were developed from it. It is indeed our backbone. It's dangerously powerful. It makes everyone read. Even when you are not ready, unless we don't take you through. It has made students with chronic learning disorders read with ease. Hundreds uncountables. It clears the reason why you can't read or learn, and then from there you will be able to learn to read yourself. This is because you will now be able to read to learn and to understand what you learn. The new reading clinic methodology is meant to attack and to solve reading issues at the preschool level. This is possible. Thus, if possible, every learner must read before getting to the primary school. However, if you are unable to read at the preschool department or you didn't even attend any preschool, you don't have to worry. We have developed up to JHS and even SHS. It's like reading curriculum in the form of a book. It's simple to us. It's designed to enable teachers and parents or guardians to continue at home after school hours. We wanted a very simple way
for teachers and parents to help solve reading problems within our society. It will help the young and the old, even parents who can't read would benefit from the new methodology. When the newly developed reading clinic app is ready, we will perform wonders. The advanced reading clinic methodology eno de ya ye no kwan bi so a ye de kire enkwala de ana ye de kire nkrofo ade ne ye fe no one on one chese wuni na teacher ni nipa baako ye kire wi a na ukọ na bia foforo nso aba na nia enu echi nu na ye develop nia ye friend the new reading clinic methodology. New reading clinic methodology ni die ya no say ye betumi dia kire school for anankrofo mienu ana duduo bi abom mana ye e say eye achechirefo ni schools bi na recommend ye say nka bibi sa wo ho anka beboa na yakotena ase na yesusu ho na ye fi advanced reading clinic methodology enum ye newly developed methodology no a ye de kire dodo ade wo school ni ade no ye fi ni ayaye for one on one no kre obroni beka say eno advanced reading clinic methodology ni eno na ye backbone enum na ye all the methodologies ni nyina ye fi enum enti eno de no kwasam ne say ya yese enhwe hawa ewo akenkan mu a ano odene ebia owe secondary school hwe nipa do chechire fododo a ebe kire sa nipa na de enso ebia ne din krontu otwere kura oti ebi mpa na 2 words ya ewo mu yensa letters yensa kra no ontumi embo sa advanced reading clinic methodology no wo kosro ba fom wo bekan je say amfa nimpa no amfemu ya do femu abosom dodo bi nkoa dia ekwan bia so bekan enti ya ye no say any reading how anu odin pa no a bia na teacher for na awofo nyina wa be mebo mo nyina ni say enye yiye nti o ma to o ma dwen no advanced reading clinic methodology no ebe ma nimpa no akan onu ankasa o hu mpo say o bekan ne dia ne say ye de ne be fam. How much do you charge? We do not have specific or fixed charges or fees, just like the medical clinic. Unless we examine the degree of the child reading problems before we can charge something affordable. That is, charges come after diagnosis. It can even be free. It also depends on your choices. Either home, tuition, center, or even in your school. The most affordable has been when we are invited by schools to run their children through. You can also give us a contract in your school, community, area, district, village, town, or region, and we will give you the small budgets and the time you will finish the assignments. We are still looking forward to getting support from all angles to be able to make children read free of charge. Ayana asemisa we anase question we ayete say nia ubisa doctor say pacho me de me bana ba obeje sen ebe den say doctor bia ukaya sabia ohun we ni mo say montana say doctor pacho ya banti pacho doctor obeje sen yentumi nchire nyatia na say ansa na yebetumi ehun oba ne hawo na ye say ye be solve na kenkan hawo no ana problem no as I say ye yem pensem kakra wo ne ho enti
saa mpensempensemu no a yɛbɛyɛ no ɛno na ɛbɛma yɛhu sɛ okay ɛsiane sɛ ɛhaw no a yɛdi ho dwuma anaa yɛsɔfo no eguma ahodoɔ mmiɛnsa nea ano yɛ den paa ɛno no yɛreti no baako nea ano yɛ den kakra yɛreti no mmienu na nea ano no nyɛ den pii ɛno nso yɛreti no mmiɛnsa nti yɛnim baako no na ɛyɛ ana adwuma no ɛden nti yɛhu sɛ okay ɛyɛ baako no bia we deɛ ɛyɛ adwuma wɔ ho okay nti nea yɛbɛyɛ no sɛ kai sɛ yɛn deɛ yɛnim yɛbɛtumi yɛntumi yɛdeɛ no sɛ wama yɛn adwuma no ɛsɛ sɛ akwara ne kan sɛ ɛbɛdi sɛn ɛsɛ sɛ yɛ make sure sɛ ɔbɛkan nti yɛhu no saa ɛneɛ na open di sɛn so wode akwara no bɛba yɛn center anaa wode no wobɛma yɛ aba akwara no sukuu mu abɛkyerɛ no wɔ hɔ anwummere anaa weekend anaa wopɛ efie efisɛ yɛn charges no emu biara ne senior yɛbɛ charge wo sɛ yɛba akwara no sukuu mu a ɛsrɛ no wode no ba yɛn center ɛsrɛ no na wokasa yɛmmerɛ fie nso a yɛmfa wano nkwan anaa ne facilitator ɛmmerɛ no fie nso a ɛno nso ɛwɔ senior yɛ no bɛka ho asɛm charges biara no hɔ ɛyɛ pɛ sɛdeɛ wahoɔden ti biara yɛbɛhwɛ sɛ yɛbɛka ma no akɔsi kakra ebetumi aboa akyerɛfoɔ no ebia saa wo ba no ne obetumi asolve ne problem no baabi ɔtene ɛwɔ a ebisɛ sɛ yɛyɛ mpɛsɛmpɛsɛmu akwara no ho wie a na yɛhu akyerɛkyerɛfoɔ ko a ɛsɛ sɛ yɛde wɔn ba ma ɔbɛkyerɛ akwara no adeɛ ebia wo saa akyerɛkyerɛ no obetumi asolve akwara no problem no baabi ɔwɔ no ɔwɔ akyi sɛ nhwɛso no bi a wɔte akyimɔta yɛbɛtumi de ɔkyerɛkyerɛ no efika soa central region aba nti yɛbɛhwɛ nneɛma ahodoɔ na yɛtumi de wo kakra ɛbɛboa ama ɛno nti na yɛreka sɛ kakra wɔ wo nsɛm a adɛn na wɔmmoa nkurɔfoɔ dodoɔ bi baabi a wokɔɔ school no adɛn na wɔmma yɛnkɔkyerɛ nkwaraa ɛkɔ school wɔ saa baabi a wokɔɔ school seesei no yɛnkɔyɛ survey na wɔn a wɔntumi nkan no tuama kakra ebi a wo community hwehwɛ nkwaraa dodoɔ bi na yɛnka ho asɛm ne tua mom yɛn botaeɛ ne sɛ yɛbɛkyerɛ obiara free nanso waa wonim sɛ mpanimfoɔ sɛ kwankyɛn adeɛ ɛfa ɛyɛ ana yɛde sika yɛ na ɛyɔ sɛ yɛntumi angye kakra a yɛrentumi ntoa adwuma no so sɛ yɛdeɛ no nyɛ sɛ yɛkyerɛ adeɛ kɛkɛ yɛn ɛyɛ how na yɛbɛhwɛ adi ho dwuma ayɛ te sɛ adɔkotafoɔ ɛyɛ adwuma a aduro no wɔbɛkɔ akɔtɔ nti yɛyɛ ana wɔhia sika anaa akade a wɔbɛtumi aboa wɔn nti yɛni charges pɔtee bi a yɛgye sɛ yɛaba na yɛhu sɛnea nneɔma teɛ ne nneɔma ahodoɔ a yɛabobɔ so yi ɛno ne yɛbɛgyina so aka sɛ yo ɛneɛ na dadi anaa mami yɛserɛ wo kakra a wobɛtua nie A minimum of 2 or 3 times. Sometimes it is not about the number of days that matters. It's about what we do when we are with the students. We usually discuss the number of days after his or her diagnosis. The diagnosis will determine whether the student needs once, twice, three times in a week. So, obi bisasa enyano no eye tiawa ana short akwadaa bia ye no mpensempensemu ye diagnose no akankan kwan so ana ye survey no na ye hu se akwadaa no behia ndadodo sen hyɛn nso sɛ ye no enye ndadodo a ye de be kyerɛ no any time bere dodo na yɛhwɛ so de charge o dabi yɛbɛ solve akwara ne haw no a wɔde nya aba no yɛbɛ solve ke nti yɛ charge o bibi kakra yɛ charge sɛ na bɛyɛ a yɛbɛtumi a solve problem no ukɔ ayarsafo bi the normal clinic no ukɔ ayarsafo bi wɔ hɔ a ɔmo wɔ duro baako a agye sɛ na wɔtwe miɛnsa ansa wabɛgye foforo obi nso da hospital hɔ nsuo si ne so na wɔtwe mienu enti eno no yɛbɛyɛ deden
ɛyɛ doctor na ɔbɛkyerɛ sɛ wohia aduro dodo sei ni ɔmo nyinaa ɛyɛ no sɛ ɔmo nyinaa ɛsa yare saa na yɛn charge we nyinaa ka ɛhaw no bio ɛtɔ de bi a ɛyɛ awofoɔ sɛ ɛyɛ sɛ ɔba efi adwada kosi efi adada bi yɛnyɛ no saa ɛnyɛ nda dodoɔ no nti bi a woka sɛ wobɛba hɔ mmienu a na ne taa yɛ apae na mmienu deɛ daa bi ɛhaw no ano aduro no wɔ yɛ hɔ nti yɛn ne yɛnim kwan a yɛbɛfa so akwadaa bi wɔ hɔ a ɔnhia 2 days mpo ɔhia 1 wobɛ 2 days a na ne nyɛ abesua no ho we nyinaa yɛbɛhwɛ ansa mmerɛ no kɔ so no yɛtumi ho sɛ akwadaa ne hia nda dodoɔ yɛbɛyɛ meeting ne yɛn ho sɛ no ɛsɛ sɛ wohwɛ records yi a efisɛ yɛwɔ monthly report bosom biara report nti yɛhwɛ a yɛbɛtumi ho sɛ akwadaa no bɛhia da baako aka ne nda dodoɔ a yɛde ama no na etumi di ne ha no ho dwuma nti sɛ wode assignment no ma yɛn a hwɛ yɛn ankasa yɛnim nda dodoɔ a akwadaa no hia amfo ɛna kyerɛ ne ntoa so senior mpanimfoɔ kaeɛ no enti adesua no ɛkɔ so no na ɛno a rekyerɛ nda dodoɔ a ɛsɛ sɛ yɛdi wɔ akwadaa no ho ebɛtumi ayɛ 1 day once a week ebɛtumi ayɛ twice a week ebɛtumi ayɛ 3 times a week. So this question is just like asking a medical doctor that how many minutes or hours do you spend on the patients? This is hard to tell. Let's not forget, you may go to see a doctor and he or she will tell you to go home and rest. This sounds disappointing, right? But let's know that only a doctor can tell you the number of medicine you have to take for you to be okay medically. We are running a similar concept. Sometimes we may attend to a ward and be with him or her for just 20 or 30 minutes. Our trained doctors or reading doctors or facilitators know what they are doing. So they sometimes can attend to a ward for just 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, an hour or 2. When we started running this program, I have come to understand why people complain after attending to a doctor that he gave me only paracetamol. The doctor didn't give me any proper medicine. Sometimes we want to teach the doctor what to do. This is wrong. In the same way, when you give us your word, you don't have to tell us how and when to teach him or her. We are good at what we are doing. Medical akase enye nna dodoɔ no na yɛhwɛ edi yɛ adwuma no edi charge ya ba adɔkata na kasa hwɛ no ohun sɛ we na bɛboa yarefo a ɔbɛyɛ no saa na yɛn so yɛ adwuma no yɛte sɛ adɔkatafoɔ wɔ ɛyɛ akenkan ayaresa yɛresa ana ɛmboa a yɛdere boa nkrɔfoɔ mo akenkan no deɛ tene sɛ eyi nso yɛ ne awofo bi anya problem kakra if sɛ wonne no yɛ nhye ya no wabi so sɛ nti wo ba obedi how many hours etire bi ana ya sere kakra nti obedi sɛn a day no ba obɛkyerɛ no sɛn don hero how many hours na obɛ sɛ yɛ de kyerɛ akwala dabi we ya to sɛ nya udu hospital no wabi so doctor sɛ doctor but why you test them but they say no how many hours now what the same yare one her doctor no ko be twa na ni na wa hwe wani mu kakra say but o kire say if so orient in your officer o kire say what the emba say yemba solve ana yemba ma wo banking kan ya we jai ma yen if we say yen techniques no bi wo ho a e kire say yen techniques ni bi wo ho a e kire say ense se wo kire akwara de ebro a certain minutes akwara bi ho a de munyina facilitator no akono ense so kire na de 5 minutes pe won hwa we be ye won eye no a ye de aboa enkwara bebre a chese omuntumi mwa obo ye aboa omo akenkan no eye sa kwan ya so
Nti eto de dia kyerɛkyerɛ no kwa ɔbɛkyerɛ na de the whole adesua no nyinaa no yɛn hyehyɛ mu na akwadaa dia wɔ 1 hour na 1 hour mu no sɛ akenkan mu doctor ni no wokɔ na wohwɛ akwadaa ne su ne ban wɔ saa da no nneɛma ɔbɛyɛ bɛkyerɛ wo sɛ ohia 10 minutes pɛ eto de dia akwadaa ne hia 15 20 25 30 eto de dia facilitator betumi de dɔnhwere baako ana mienu ana baako na fa ejina saa da no yɛn facilitator betumi aba oba hɔ abusu na wɔtwe mienu 2 weeks na ɔmfa pen twerɛ bibia ɔmnsua book mu adeɛ ɛnyɛ wadwen sɛ ɔnkyerɛ adeɛ o ɔkyerɛ adeɛ ɛyɛ yɛn techniques no a training na yɛde ma ɔmo no ɛno na ɔde yɛ adwuma no biribi wɔ hɔ nti odi kan ayɛ no ho adwuma ansa wate sɛ ɔkasa ɛɛka biribi foforɔ ho asɛm ana enti yɛmi ɛbrɛ dodo daabi ɛna meka no yɛn facilitator betumi aba oba no ho wankyerɛ no biribia wɔbɛbɔ nkɔmmɔ na ɔkɔɔyɛ ɛnyɛ nkɔmmɔ kɛkɛ o nneɛma bebree wɔ m yɛwɔ techniques soronko bi a ɛfɛ no concentrational chain wei sɛ yɛn fantasy ma wa wuri hu ne enti akyekye ni bɛba bɛkyerɛ adeɛ 5 minutes na wasan akɔ ɔbɛba ofie hɔ di 1 hour so wankyerɛ adeɛ bia nkɔmmɔ na ɔmbɛbɔ yɛ na ɔsan kɔɔyɛ no wɔre nti aseɛ enti sɛ mo de nkwala no ma yɛn a munyamai minutes ana emre dodo deɛ munyamai Easy, simple, but difficult. If you can't control them, you can't help them. Our strategies would work like magic. We teach our facilitators how to control. Anokware ɛyɛ nkrɔfo bi sɛ yɛn saa yɛntumi hu sɛ yɛn yi asɛm na no mfi da akyi o ana nanim yɛn hu sɛ ne yɛn yi ano no kwasɛm a ɛwɔ mu a ne sɛ saa nkwandaa no a teacher fo aya ɔmo kyerɛ mo ade ɔmo mfa yɛatoto ɔmo edin nyinaa bi ɛno nyɛ papa nanso ɛyɛ ana agya ɔmo su ne ɔmo ban so ka ho bi aso no den nyɛ obi a ɔntumi nkan adeɛ na naso yɛ den daabi nkwara no a yɛkyerɛ wɔn ade a wɔhu no sɛ obi ntumi nkankan adeɛ for a long time a ɛnyɛ ne nyinaa na ɛyɛ sɛ bi a wɔanhyia kyerɛkyerɛ ni ɔbɛboa no ebi wɔ hɔ a nka kyerɛkyerɛfoɔ bi bɛboa no nanso ebi a akwara ne su ne ne ban mpɛn dodoɔ ɛso ɛna awɔfoɔ abisa me sɛ mesrɛw me ba no wonnim no ntia wonnim me ba no woyɛ sure na kyerɛ sɛ ɔkasa akora na woyɛ mu ahyɛ wo kakra yɛbɛma wo kwan na wo ne akwara no abɔ bɛyɛ 5 minutes no na woahu sɛ ɛno ntia saa suban no nti na akwara no ntumi nkenkan adeɛ for a long time no ɛfi sɛ ɔnyɛ teacherfoɔ mbɛtumi control no wɔsoki ɛhaw no na wɔtumi aboa no na ɛno na adomara akwa yɛtumi yɛ a yɛmmerɛ ho. Before you are assigned to handle a student, you would sign a form indicating that you will not cane, insult, or intimidate any learner. Dabi ansa na yɛbɛka sɛ kwakyerɛ ɔsemesi ana ɔbɛntia adeɛ no yɛwɔ form bi a wobɛsign facilitators form ɛyɛ akyerɛkyerɛfoɔ a wɔwɔ reading clinic ha no wɔn krata a wɔde wɔn hyɛ aseɛ na nneɛma ɛka ho bi ne sɛ worindi abofra atam ebi a yɛwɔ kwan ahodoɔ a yɛfa so di agorɔ ɛno mpo no nyɛ asɛm biara ne yɛdi di agorɔ yɛn nyinaa nim sɛ wobɛtumi ayɛ obi nso na ɛyɛ agorɔ na ɛno deɛ nkɔlaa ɔbaako ne maame kora ɔmotumi yɛ rough ɛno deɛ sɛ teacher ni ne akɔlaa ɔmodi ɔmo agorɔ deɛ a ɛyɛ normal bɛsɛ akɔlaa so yɛ de nti wadi natam daabi yɛntumi ne ho nyɛ adwuma wontumi mfa abaa nhwe ɔmo sɛ control no bro ha ɔde nso a yɛ report ne bra yɛwɔ experienced teachers and facilitators ɔmo nim ni ɔmo bɛyɛ kraa boa wo na watumi ato aso enti ɛyɛ daabi
me repeat say dabi wontumi nhwe akwadaa no wontumi ndi natam wontumi hunahuna no nso na wontumi use abusive words you better find it out you be hu nti wontumi nyɛ saa ɛwɔ reading clinic ha. Yeah, we have supervisors, we have records, so let me say forms that monitor the activities of all our facilitators. Yeah, facilitators, yeah, chere for yatoto omo. Yebema nwa kwache nkwala de wo. Yeah, centers. Yeah, a few na nkwala ni schools mu no. Ani bia yebeka say ye de atache for pogu ho no. Ye wo supervisors ya na won a adwuma ne say won so wodi ndwuma na omo ye no achi. Enti ye ni obi aye. Forms wo ho omo feel ba. Na supervisors no nso omo fill forms. Question bi wo ho a wo be ya no be wi no na ye hu ni awo ye wo ho. Nti enye den kra ma yen say ye be di ni a ye a cheche for ye no achi. No, we are purely into reading unless it is a request. We are reading doctors and nothing more. Dabi yen nye ni a ye frɛ no subject teaching. Ye ka subject teaching a ye kyerɛ math, science, English, ne de keka ho enkonta abrofo dabi. Ye dwuma ye akenkan kwa. Ye nye bi foforo. Je se wa se o pese ye boa wa ende ye wo facilitators ye benye bi ama ma wa kyerɛ wo bana de. Nanso reading clinic a ye srɛ enye ye dwuma no. We do 70% psychology. We work in the minds of the learners. We work on their behavior. We may use 1 month working on their psychological aspects. We may also use psychological games to soften the hearts or the mind of the learner. Nyentia yesi yembo se ba na kenkan mu dia ye soronko na ye anso na ye frɛ ye ho eno na meka na obi say ye self acclaimed doctors ye an ya boy ho nsamra ne say ye akenkan mu a doctor for nyentia ye kasa no say ye de no ye soronko kakra fi ye nuano mo nso mo kyerɛ akenkan ho no say kwan ya fa so ye de no ohun say bibi obi itumi ye ene ne ontumi ye no adwen mu asem broni beka say psychological nimpa adwen ani nisu ne ma yetumi kire akwada bia emfa ho se ne oye na ade say ye gidigidi say ye bazaba so ontumi ntina say na adwen ko ne osua so like dabi 70% of neoma no a ye no ebia ye beka say psychological nti ye di kan ye adwenu mu adwuma ansa akola ni nsu ye behwe akola bia ni nsu ban nti akola bia ne konya ye befa so a kire na de ye behwe neoma bebre etu de bia ye betumi de bosom mienu miansa ayi akola no na dwen mu adwuma na ye siesie adwen no ye yi no stonchen a de biara da facilitator na chechire ni no beko akola no ho no obedi kan de bribi siesie adwen na hwesa ye ready say 1 hour ana 45 minutes na still ana adwen no nye ready a sa chechire ni no obeko fi na wa akola no akọ chasa adwen ni nye ready ebia waka say obe den ehu enu jai ma ye adwuma enu nti na ma ye soronko no psychology no a ye di ye adwuma no bi say yesusu say wo ma adwen no ye ready ya bosomi mienu mpo na obetumi ama akwara adwen na ye ready a wo de ade 2 minutes per shemu a ebeka eyi na ma ye soronko
70% psychology. Yeah, adwene no mu adwuma na afei ye de nneoma a ye pese ye de kire no no ye de ewremu nketen kosisa afei mu be bai kra na ofata se ye de bibire komu a ya ye no sa. They don't teach. They help. They don't complain. They solve problems. They discuss. They work as a team. They look at issues. They are at war against reading disorders. They are at war against reading problems. Our facilitators do know that they have a time frame. If the children are unable to meet the time frame assigned to them, they have failed. They have failed. And none of them want to fail because the system works. It is the system that solves the problem. The facilitator has to make sure the system goes through its right channel. And so instead of complaining, they look, they focus, they make sure they get it right. Someone will say it's a World Cup affair. No room. It's a no-fail assignment given to them. And so with all these in mind, you could see that they are in to win. So except for the fact that a guidance or a parent says that teach my word no more, before that target comes, before they get there, they want to make sure they hit it. Because if they don't hit the time frame, they have failed. I think this is what makes them different. You say, Obia to say, Papa Bino can say, you ya no kakra, yana, no, say, Ade de so kwana, ye, na debia, sorry, reading clinic, da be. Yes, church for Subain be, Emma, yes, strong. Reading clinic facilitator himself. Your period be a diamano. When to me a macolano and kind were failing. Yet aside a doctor for all the bad doctor now your catcher will say. That be a fanukufia, what her, a little better, or a bell now when you veggie. And see, I'm passing a bama obia, other than Baba Maya, I think as a way the Zuben Darby. And see, Yamaya church 4 years from Corner say. Won kwasa wo kwachira de wo kwobwa kwada no manakan ana oni no wo kwobwa no manakan enti na potoka se we ataka say we don't teach, we help ye boa no manakan ebedi yensen ebedi abosome sen ni mfie sen mpo ma ya manakan a ye beye no sa enti ye achirefo no nimwe wo ba wo mba se wo bechira de na nwaje kakra da bi wo be se wo beboa wo din komo se wo hu se da bi se ne akwala we itia no se ne anu amatia no se ye ma Mr. Soso enso mo ba ha ana se ye ma Madam Soso enso ba ha ana anti we be hwe no a ye be ye nsakraye no ekwa bia so se akwala ni oni ko no okenkan enti ye teamwork ye din komo ye suso ho niama no level ben mo stage ben stage a wo nso ye nyina ye ni enti yenim stage bia na akwala no response say ye nya sa response na yenim say ye de mwa foforo bi ma na ye be fa kwan bia so manakan djuma we na ma ya search for ye so nko wo fa kwan bia so ma wo ba no ekan. Preferably 18 months. That is between 12 and 18 months. The worst condition may be 2 years, 2 academic years. But I think that has been once. The rest have been between 12, 18 months. Most of them are within the first 12 months.
Some even 10 months, 8 months, and I think the last 2022 academic year, we even had 7 months as lowest. So that is the time frame. And if we know that we have assigned 18 months to that child, if the child is supposed to read after the 18 months and is not, or is supposed to be improved after the 8 months, and that child is not improving, the team will discuss and decide whether that child must that the parent must keep paying, or it will be our cost, because that will mean we have lost or we have missed our target, not the child. In that 18 months maximum, that child must improve massively. They must improve. Parents must testify that, yes, my child has improved, or my child is reading. Yes, it may be of a different pace, or they all read within different, within their own abilities. We understand. But if 18 months the child is not reading, then we have made the target. Unless it becomes one of the unusual ones, that is a special case where we say that we expect massive improvement within 2 years. And that has been one such for many years, over a decade. That has been once. That is when she was handled within 2 years. And not that she wasn't reading, because we wanted to polish her. So that between 12 and 18 months is for sure. It's for sure. It will never happen that reading clinic facilitators will handle someone for 18 months continuously and will not start reading or will not be reading. It will never happen. Okay. Wo yen shishe muno. Se ye fa akwada ana ye fa osukuu ni ana ye fa obi se ye kire na kenkan a. Anye ye kra no ye wo emfie abosome beye dumienu kwesi dumwotwe. Obroni baka say between 12 and 18 months. Wo beye abosom dumwotwe ntemu de esese yetume problem ana how bia ewo ho ama oni no ana o school ni ntumi nkan ade no esese na yeyi ni nyina efro enti esese obi onim o school ni hu say 18 months ye chi die nimpai wa tumpon ana wa improve pa insakra ba enyo obi a na ebedu 18 months no na o kan we dabi ebinom nso a abosom du na ye discharge yom abosom du mienu du nine ebi kra ye abosom son wo 2022 imuno akwara ba akode 7 months na kan ye ofiase on November 2021 edu 2022 enim ho kakra no an ye discharge no waso also book ma fekeke first na ye record ye intentem a obi atumi akan ye 10 months, I think 8 and 10 na sa young girl no ede no basic 6 or the 7 months completely in the ye discharge no enti wo mse ya gba to hoza abosum du mienu kwesi du watwede nanso kwan so ye hu se ye wie ni aye ya esasa wo kona ye nya bere no kokoboa obi foforo enti sana enyoma no etie enti se ekoba no se abosom dodo bia esese akwada no ekan ye nhihye mu no ye facilitators no entumi ahiti target ya de ama no baby esese nkakora ne kan no wantumi ankan a samre ne kono se eyo wofo na otia ka yetumi ka se ja entua biom na abaye ase ye de esese etumi ma akora ne kan ebi se ye ya na ededa ya no se ye ndie ye complaini na
ye ni ne yɛka sɛ yɛntumi anyɛ nso nti yɛnya ba sɛ akwara no bɛkan dia ɔbɛkan ɛkwan biara so. I think the fastest has been the records I spoke about early on, 7 months, and she was reading massively. Yes, if you look at the passion, the way that girl was reading was marvelous. It was marvelous. I think she was Daisy. It was marvelous. So, our fastest had been, I think, 10 months, 8-10 months or so. Then 2021-2022, we had Daisy, is it Daisy or Daisy, as the fastest. In 7 months, she was there. And I think the longest has been the 2014, between 2014 2016. That was the longest, as I spoke about, and yeah, was within 2 years. That was 2014, between 2014 and 2016 academic year. Sedia mekae no nia ntem pa the fastest nimpa no to me recover and tentem wakenkan mu ye 7 months. The eche yen so ye emfie mienu. Na emfie mienu no nye se ansana na ya hofo na pese ebeto asoma ya polish no kakra. Na enu na efiri baabi a ni din kra ontumi ntwere ni yie on trewed bi ama unhu to the level afei o improve ya ma records ni grade enya so kenkan keke afei school ni grade no na A B C dia eso wo mkra ye D. I must confess, how fast or slow that child will be also depends on the cooperation, the contribution of the parent, because or the guardian. If the reading clinic facilitators leave assignments, they tell them to do this, because we do know that consistency is key in almost every learning process. So if they are able to help, I think the rest has been between the normal time frame, and it depends on the parents and the child's input. There are several records we can talk about. I think that over the past 1.5 decades, all the children we have handled, as I said early on, unless something came up and we couldn't reach the actual time frame, every child or learner, student we have handled, from preschool to those within the SHS, primary SHS, high school, they are all reading and they all read. If you allow us to handle the child to our time frame, certainly none of them has failed. Yeah, modern bono nia eye kese na eye nije no eye result ya yenya ewo nkara ya chiro maadie wonwa awofo no hwenye nia yeye no mugidi efise ye ngi din bebre ye be charge no kakra nanka we hu say ye reading clinic for ni esanse samre no nkofo nhyɛdan nimi ye sese mpo bebre nhyɛdan nimi ye nti se wo hu ye methodology na ebi man nkara ni jai won awa ma nkara no enjai no won result na yen hottest and your best records. Say your best records ye senior nkara no etumi ekan ye eno na yen to yen die eno ni your biggest. We have been doing this for over 17 years. We did not start as an organization, but as a home tuition. But now we are an organization or an NGO. Ya bobe emfie dunsia ni akire. Anshase as reading clinic, shase to say ye home tuition nko a. And to say na ye nioma bebre no dabi.
Yayache, nanso ya na enye organization. Ye fiase as nye ka no home tuition nkwa na ye kire nkwara wontumi nkenkan nkwa wo fie. Ko nanim no na number no bi ka ho dɔɔso no na ye bi ye ka teacher for ye ka ye ho bom na wo je we na ye kosi sa afei de abeye organization. Enti sa won tan to reading clinic and just na ye ni o na ye ho pa ye adwuma ye fiase che tina ye wo ni ye no mu ahoto so ye wo records na ye wo mu gidie nso no. Yes, of course. We need money and equipment such as camera. We also need volunteers. We also need facilitators who can help us do the work effectively. So you can pay for children in your formal school, children in your community, or even family members, so that they can also participate in what we are doing and they will really benefit. Call us and let's use your school building as a center for Reading Clinic Ghana. So if you are a chief, a businessman or woman, an MP, or anyone with financial support can help us. So we wish we can make all children with chronic reading disorders read for free. So we are making them read in few months and nothing else. After that, we will discharge them and they will enjoy school. Simply yes. Ani ewo poto kasemu. You. Ye NGO. Ya mutaye no nye sika. Nanso say dia ye charge kakra if say ye hia moa na yetumi de afaka akokɔ nkwara no efie anyesa ye ntumi ntoa so enti se obi say ye hia moa no kra ye hia moa pa akoya hodo so se wo school na sa wo friend say ye mefa wo school nye reading clinic center ye be dawase if say ye ntumi nsisi school wo oman ni nyina mu a ye de be centers ma akọrọ ntumi nkan ye de na abrɛ ye me ya kyerɛ no wo ho je se wo boa ye enti se o ma ye wo school de reading clinic center ye be dawase pa afei ye hia nyoma akadie bebre ye hia cameras ye hia ye school ne cameras a o ma ye nka akra ye beje if say ye pese ye wura nkrase be bi wo ho a ye nim se ye de car kwa ye betumi ye ne oma no betumi aye ntentem ye pese ye survey ye hwehwe hawa hodo a emma enkoda na nkrofo ntumi nkan no nti akade ye hia no do so pa na emu nia wo betumi di amayen bia no ye ni ebeje ho. Actually, the team has realized that if every child in school or every student is able to read very well, then the weakest performance in school will be just an average student. In Africa, particularly in the Ghanaian society, most students have committed suicide. Others rendered hopeless and aimless just because they could not attain the required results expected from them by their parents and loved ones. That is very pathetic. Interestingly, some illiterates have been able to make it in life. So we ask, what really must be the level of education? The picture is clear that the most basic education everyone needs is to read and write, and that is what Reading Clinic aims to achieve. So many teachers have stigmatized non-performing students. Comments from some teachers have psychologically damaged the minds of the students. For the past decade, we have come to realize that most students who perform well in class are those who can read and write very well. And we want these students to enjoy going to school. So, the biggest gift
a teacher can offer a student is to make him or her read and write. then that can help them learn independently to build upon their own. Who say Timunu Cabo, who say, Sir, I could be to me kind of ya. Or to me, actually, ye. Or to me, she had ye. Na otumi nso bɔ ne ho mmɔden yi sa aka no for kra ebu bɛsɛ wontumi inspire a wontumi nso ɛntwerɛ ma ne nyɛ yi no korɛ enti yɛ ho sɛ akwara bia mmɔye wo de wo pa ahwɛ ko classroom bia na kɔgye the list of nkwara no one position baby obi adi yɛ ɛwɔ no term no aba na wiye no na hwɛ sɛ wo wo twapto no Oma can kind to say, ye last 5, ye last 10. A Ginadodo or more class. Show marking kind of shit. 1 year, dear, you won't make in kind ye. The pass a color, never can ye, now so years, I'm here, nowhere feel it. Intense. It be a medical reason. And see, you who say, Nia yebet me ya dia bo e bibire mu abusua Ghana titru pa ne se yebema akoda na school ni bia tumi akan ade yie wakan ate ase na watumi ate nia okan so ase na wasen akan de asua de se ne etaka se read to learn and learn to read and read to understand what you are reading. Eba na sa na che se eno nkwampo Emma addition ayemre Emma adwuma no ochechire ni o kire sa school ni otumi kenkan ade yie no ade no ayemre ma ochechire ni no wo ebebrem ha ye dem fumso bebre se teacher ni nim kwan ya obefa so aboa akwada ose akwada no momu abon ose akwada no momu na wasa na wo so teacher ni a wo nim kwan ya obefa so aboa akwada no Enti yen clinic ha de sakola anya de a yenim se eye teacher ni ana facilitator yen na yen boa no na nya akwada no na wabon enti ni akwada hia ni the right teacher obetumi aboa no ma watumi asua na ade ana watumi akenkan na yenim se obeche obi nimdie ana school adusua Wama onipa bi o asase so bi akra no wamfa na nko school bia no mani hu akenkan eno a obetumi mpo de abone bra na ebebo ne ho ban mpo oni o ma bebre mu enkrofo ehu akenkan a ni onima akenkan ni atre e wo senia oye na ade na e wo ni onima akenkan ni atre nso senia osusu ni o ma ho enti ye hu se ni papa mu no esese ye bo bia ma okenkan. Our challenges. First of all, private schools are afraid to engage us in several ways for several reasons. Actually, they think we may move their students to another school. I think that's their fear. That's not true. Because we want to operate in almost every school. So if every school is our reading clinic center, why will we move the students from one school to the other? We can't do that. Also, we do only reading. We don't do subject teaching. It's an indictment on the teachers and the school. So they think when they give us a chance to solve the reading problems of their children, it will expose their weaknesses before the parents. Thus, parents in the end will say, we have paid so much money for you to help our children, and now you are bringing in experts for additional charges. In this case, parents will be very disappointed at them. Interesting to hear, because teachers and students are not the reasons why people, especially students, are not able to read. Reading problems are like pandemic in Africa. Just because we have not tackled it as a problem,
Our concentration has been on the subject teaching only. Schools have no room to fear because of another important reason. Currently, most teachers are struggling in their everyday subject teaching because students cannot read well. Our role is to make the students read in few months and nothing more. You read, we discharge you. We don't do subject teaching. We are rather making it easy for subject teachers to teach effectively. Who say? Timunu kabo no who say? Say akwara bia to me kan ade yi a otumi atwere yi. Otumi sua ade yi na otumi nso bɔ ne ho modern yi. Sa akanfo kra ebu bese wontumi inspire a wontumi nso entwere ma ne nyeye no kre enti ye hu se akwara bia moye wo de wo pa ahwe ko classroom bia na koje the list of nkwara no one position baby obi ediye wo term no aba na wiye no na hwe se wo chapter no o ma kan to say you last 5 you last 10 ejina dodo more class show marking kind na she won ya de ye won a won tumi kinkan ade yi de pass akwara nima kinkan yie na so ye exams ya na we fail intense bia na ye medical reason bi enti ye hu se ni ye betumi ya de abo bibre mu adusua Ghana titru pa ne se yabama akoda na school ni bia tumi akan ade yie wakan ati ase na watumi ati ni okan so ase na wasen akan de asua de se ne etaka se read to learn and learn to read and read to understand what you are reading. Eba na sa na che se eno nkwampo ema adesua eyemre ema adwuma no ochechire ni o kire sa school ni otumi kenkan ade yie no ade no eyemre ma ochechire ni no wo ebebrem ha yedim fumsu bebre se teacher ni nim kwanya obefa so aboa akwada ose akwada no momu abon ose akwada no momu na wasa na wo so teacher ni a wo nim kwanya obefa so aboa akwada no enti yen clinic ha de sa akwada anya de a yenim se eye teacher ni ana facilitator yen na yemboa no na nya akwada no na wabon enti ni akwada hia ni the right teacher obetumi aboa no ma watumi asua na ade ana watumi akenkan na yenim se obeche obi nimdie ana school adusua wamma onipa bi o wasase so bi akra no wamfa na nko school bia no mani hu akenkan eno a obetumi mpo de abonebra na ebebo no ho ban po onioma bebre mu enkrofo ehu akenkan a ni onima kenkan ni atre ewo senia oye na ade na ewo ni onima kenkan ni atre nso senia osusu ni oma ho enti ye hu se ni papa mu no esese ye bo obi ama okenkan ara ho samba akonso a ewo ho a ha yen reading clinic ye dwuma ye de bua schools ni awofo ni school for no ene se bra school ru anom ani agi program no ho na headmaster bi asoretia na class teacher bi asoretia free say bia omunya nkakra ye program no ye bra ya pum school any weekend school teachers me bi class teachers bi ni headmasters bi nso omoye classes wo weekend na omoye classes wo animre enti eto de bia dodro no ano se school ra makwan kra na omo abohu se ye ba baji wo animre classes no ye ba baji wo weekend classes da bida mon kai se di enti ayaba no enkola won to min kan enti class bi ho ye be survey no na akola won to min kan ba akope ebi kra ebi ni ho sankola ni nyina mo ba koso akiro mo afa bra ye reading clinic am nkola no na subject teaching no ebetumi akoso ebi se ye subject teaching reading kwa enti achechirefo
Yes, Ramo. Yen Jim Jumano, Yan Jim business kakra moye. Ye dear reading. Sir, oh, to me, Kanya, Mumfa, on to me, Kanya, Mumfa or Momaye. Na abosoma kakra no yen chiro mo na yen sen jamam na man kasa no kra no mo enjoy classes no teacher for be enjoy classes o mo ye bi say akwara no improvement bi ama obeye dey na wa chira improve bra ontumi nkan ade enti yesusu say mo ma yen kwan na ye boa nkwara no a ebe boa mo nso ma adwuma no kra no ayemre enti ye beje mo classes nkaka na nye ni aka ho nso a ha ye mpa ye awofo no mu ni abotre no wo be de na wako hospital no wako he doctor denim di na say doctor mpacho me ba na oda nsozi no so no me ba me de na ejo nso aba na wa fantokrom na wo de na gane ebe no sa ono doctor no ebe ye ne den ampa ebe ha doctor no if you say ebi ana wasane yare a duru baabi odinia ode ba no mom na obeyi yade na fi ho no na we yi na fi ho ebe ha sa doctor no if say wedi ka ya adwuma bia besen na wasɛ ho kwan no etumi si manipa no we na yehia bra ya debrating ibi ade atoto neoma ma akwara no abosum bi na ehawo ketenkete no a ye pillars no eye ketenkete nti wo nim yeyi ni na firo no na owofo bi aba na yate omoba alphabet nkwa mo de bibia moba mo twere nkwa de bia moba abcd o fa yen se yen kyere ready jayen hweyen nyare ho no se bra abcd okay ho na asam no wono yeyi ni nyina fi ho afa ye de akola ne bebwura reading no no na wafa kwa bi so na watwa adesiaro so aba na sa how ye etune bia ba bia ye duru nti akola no kakra na wanya nankasa otumi de to aso atumi e de kokan nanso yi 10 a 9 out of 10 no odele kwa wontumi nkan biom etune bia edunum kwa na wafa nyansa kwan so na wa sign afa say okay ebia na we aba say yen sign ra na say ye nya kwan ye ebia ye facilitators no aye busy wa ha akoda no na sa wodi ni tu kwan so wa ha no enti ye stress awofo munya abotre ma ye say 12 months to 18 months say 18 months na oba ye chere reading ohu an kra ontumi mo ni din kra ontumi mo a question ye na yinim ni aye beye e de amount. Well, some parents are also impatient. They want us to teach the way they were taught. They have their own method of teaching in mind. If they don't see it, they ask us to stop. That's very sad. Such parents are mistaken. You are just preventing your words from this great opportunity to read. We have between 12 and 18 months to solve your words reading problems. We have a methodology, so you have to wait and see. Just try us and see if we can truly make your word read as we have said. And your man katenkete akeka ho ye ahafo bi to me kan pen say me ba we die me hu kwan a mo be fa so akyere na de o nti yeda nyankopon asese ebe wi echi na awofo ni bi bom nsem nya ye mpo na yaka omo ana ye nduro hwekra na omo hinti say o kan o aya ye ni jipa akoda no ni suni ne ban wo ye ho hwe enye yi no enche say ye reading clinic fo nso ye hwe ho hwe enye yi jai ma ye ankasa ye nimia ye be ya ye be kire akwara no ade enti ye nim se omu kwara no so ban enti awofo bi no ye o ma adwen so ombetu suka kuragu se wa obi wo ye ndem kra enye yi enti me nkwase sika dabi ye betumi a guarantee wo ba no a nsuban ye gidigidi basa enwore jai ma ye kire na de ma na jo simple enu achi nyesa nso a na yen system no ya fufuro nti awofo ntumi hwedin
we die ohun saa kwan ya ye fa so kira de read ni da na ehun hia se wo hu ne wo hia ye ebetumi asolve wo ba no enti ma yenye na hwe na yenye nwie enti dodo no anso without system no say ampa apart from enkwala no su a amfo say yen to me en contain no eye bi nso say system no ye new to them ebi nso they doubt say system na nkasa sa methodology method ana kwan ya fa so ebetumi ama enkwala na kan we nyina challenges nanso we thank God say ya dawo nso a omma yen chance no ase na echi omankasa ombo nsem no enije say omunkwara no etumi kan. Some attitudes and behaviors of some students make it very difficult to direct and to shape them. In fact, sometimes it's so alarming. Some parents doubt if we can actually contain or handle the behavioral life of their wards, because that has been the main reason why class teachers can't help them to read. Some of them, they are too hyperactive. They can't even concentrate for even 45 seconds. That has been one challenge we face. Parents don't have to worry because our technique will surely work for us. Thank God for the concentrational chain, a unique technique that helps to control the learners. Well, the reading clinic methodology is very new in the system. So some parents, teachers, head teachers doubt if we really can make it as we have said. In short, I would say we can make everyone read, even adults. Though we have been operating for a while, the reading clinic methodology seems to be new to teachers, head teachers, directors, and more. So due to this, they doubt if the system really works. There are limited number of reading clinic centers and other resources. We need more centers so that parents can easily locate us and then work with us. We need more offices as well. We want to have offices at almost every part of the country, especially Accra and Kumasi. Well, I think they need our help. I followed them quite for a long time, and as a media practitioner, I have come to understand that schools, educational institutions, and many more need their services. Reading clinic have got many books written to their credit, and I urge each and every one of us to support them by way of bearing some of their cost in printing such books. If I were you, I will make sure my wards or students or children are able to read very well before taking them to any advanced institution or school. And before doing that, let's not always put blames on their teachers for their weak performances. But what we got to do, or what we have to ask ourselves, is if our children or our wards are able to read well, because reading in itself, it's over 70% of every child's learning process. In most cases, when students are able to read and understand well, they become teachers to themselves. Reading makes students confident and self-reliant in solving most of their learning problems. That also means that reading
makes learning very easy for all students. Yeah. That also means that no matter how best the environment becomes, if a student is not able to read, learning becomes very tough. I believe that the African child must be empowered and equipped to be able to read and understand very well. The problem is that we in Africa are much concerned about subject teaching and learning. I think we as a people must fight against our inabilities to read. In our society, everyone who can read thinks differently from those who are not able to read. So I believe as a people, as Africans, as blacks, we need to make sure our children, our students, and our people are able to read and read very well to the best of their understanding. So because we are not able to read, we end up signing wrong contracts, wrong agreements, most of which have led Africa to its current state now. Reading clinic for you how dear a dozen. No question say ye Acadia Yawa is shot name why you hear or Sikasamni Acadia Mutoncha. Adia Bakubina, aye a how cassia a sea aquima and Quadana ye war no quarry a school for and a school run a church for binum. A word be said. Ye ba abeji o mu adwuma ye na e ban sa awofo be ka sen na che sa awofo be ka se mo kra se masa na se we mu reading clinic wo kra no be kire reading dabi kra ye nyaayam ka ye be home tuition kwa wo de na ba na ya kire no ye pese esa se ya adwuma we ya chenti no senior say ya boa nkwala ma otumi kan a wonders na o perform your class no ama ye hu say yetumi di say adwuma isi ye ne so a ebema ade kira ya mre ni bebebre sa ne ba perform ya o class teacher so hey teacher no nya ade na o school so na we yi ne ba na fi school ni mu na so school mu no adwuma no troso o de show nkwala ye unkwala mienu e class a bi a omo ye 65 we ebi bro sa class bi we 40 ni esuso kra no average ye 35-30 sankwala yi teacher ni ba ko anamienu be ma omo nyina kan and that form na subject aka no na se ye a subject ya na watch no ndano kra sen na omo di how many hours in school enti no kwasam no say enti ase we ya enye adwuma no ama aye school wura no ne achechirefo bi den pa se wo ba maye nkwan ma ya be kire reading no ya banso a ya masa momfa reading ma ya ntiro dabi ya ba se momwa ya ma yi wonwa esanse subject teaching na ye wo school mommo ntino aya den se omode ni achechirefo de ma won ebetumi abo omo no na wada so wo school ma wontumi nkan no yesra mo won na ye ba se ye de abosum dodo bi bebo omo na ye gya omo ho bibi anya de se teacher ni wo kira akwara de na otumi kan yiye eye mre wo ma na exams papers ana questions ya botumi tire yiye ti ase na ma teacher ni nso koma ta woyem yeso so se school ra no boa yen na yama awofo ti ase se reading leduma no entumi na school ra no nko so ne achechefo so e be se eduma na wa class no eso
subject teaching ni emu practicals nkwa teacher ni be yesen teacher for kakra bi nso na won akwadare said ya kire reading mu enti saa ni o mai nyina ama ede how aba be say kakra bi na mai nkwan todro no asuro se wode yamba wo yusu potokase mu say indictment say ya obi fofo we hu a ye gu omo anu ase ye be ma wo fu mu say say nkwala egu ha na omo ntumi nka dabida nhihye bi asase ye no mo ma ye nyina ye asase mo kan ye ma ye ti ase no ye be kan ma mo ti ase ye be ye bibia ye be wie no na nkwala no nyina na omo dodo no na kai ni ye jama mo ni ye ko ba bi fofo enti yesu so say mo ten asesa e be ma adwuma no ayemre amaye se yeyi school ye pe ni center say ye hwehwa ye hia offices ewo Ghana bebia Accra Kumasi bebia ye hia offices se obebo ye ndwumadie no nso ho wo ye media personal na media house na obebo ho eka na wabọ ho dewura amaye ya na mansa ate ye nka se dwuma ye die ni nti wonfa wo mamre yin so a ye beda wase ye hia volunteers bebre mama ba me ya tete omo senia ye kire reading mama bebo ama how kese a ene akenkan ye nyina aye ho adwuma ye hia atechirefo ebi o ya do mo beko miye ahodo sesei nkrofo bi ayese ombetia ebia won community won class ya wonyini ye na ye tia school for na wo ho no nipa dodo bi kase mo nkokire om reading mame wo assign ya ye beko eba no sa ye hia facilitators ye nkrofo beko miye na akwaboa ye hia nioma bebre enti se reading clinic for kase ye hia mwa akwanyansa bebre so na wa wonim say sikanso de everybody needs money ye ntumi run organization ye mfa sikan run enti ye hia mwa se ye hia mwa adachi ji se jai ni ayeye no if say esan say adwuma ne ye dinti se ye behwe so de charge a awofo ntumi ntia ntini ye baba no say nkwara bi renkan because ana esan say ye awofo enye sika amount nti enti bua fa nkwada dodo bi ehoka na fa shensa contract ye be ma on total number of months ye do be chere nkwala no ade